Good morning. Today we have to take one more topic, 15th, that is structure of atoms and nuclei. Structure of atoms and nuclei. Today we have to see one more topic about structure of atoms and nuclei. In this topic we have to see Bohr's theory of hydrogen atom. Bohrs, Bohr's theory of hydrogen atom. In this topic we have to see Bohr's theory of hydrogen atom. This theory is based on three postulates. One, about circular orbit. According to this theory, in an atom, negatively charged electron revolves in circular orbit around positively charged nucleus. In atom, negatively charged electron revolves in circular around positively charged nucleus. The necessary centripetal force for its circular motion is provided by electrostatic force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electrons. Bohr's theory of hydrogen atom. First postulate about circular orbit. In atom, negatively charged electron revolves in circular orbit around positively charged nucleus. The necessary centripetal force for its circular motion is provided by electrostatic force. म्हणजेच या इलेक्ट्रॉनच्या सर्क्युलर मोशनसाठी आवश्यक असणारा सेंट्रिपिटल फोर्स कोण निर्माण करतं? इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन देम. इफ सपोज m mass of electron, e charge on electron, r radius of orbit, phi that is linear velocity of electron, m mass of electron, e charge on electron, r radius of orbit, phi linear velocity of electron. Then the necessary centripetal force, that is m phi square by r, is equal to electrostatic force, that is 1 divided by 4 pi epsilon into product of charges, याचा चार्ज प्लस e, याचा चार्ज मायनस e, product of magnitudes of charge means e into e divided by distance between them, त्याचा square, that is r square. Electrostatic force between two charges, 1 divided by 4 pi epsilon into product of charges e into e, याचा चार्ज e, याचा पण चार्ज e, जेवढा इलेक्ट्रॉन वरती असतो तेवढाच प्रोटॉन वरती असतो. मॅग्निट्यूड दोघांची इक्वल असते, therefore e into e divided by distance square. This is our Bohr's first postulate. In atom, negatively charged electron revolves in circular orbit around positively charged nucleus. The necessary centripetal force for its circular motion is provided by electrostatic force. Then the second, about selected orbit. बघा,
समजा या ठिकाणी हा पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस, समजा हे असे काही ऑर्बिट्स आहेत, हे समजा असे काही ऑर्बिट्स आहेत या पद्धतीनं. मग हे पॉस्टुलेट काय सांगतं, समजा हा एखादा पर्टिक्युलर इलेक्ट्रॉन आहे, जोपर्यंत एनर्जी रेडिएट करत नाही जोपर्यंत इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करत नाही तोपर्यंत तो एका पर्टिक्युलर ऑर्बिटमध्येच रिव्हॉल्व होत असतो. इलेक्ट्रॉन कॅन रिव्हॉल्व without radiating energy, electron can revolve without radiating energy only in those particular orbits. म्हणजेच इलेक्ट्रॉन जोपर्यंत एनर्जी रेडिएट करत नाही तोपर्यंत तो एका पर्टिक्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होतो. कोणत्या? फॉर विच इट्स angular momentum is equal to integral multiple of h divided by 2 pi, where h that is Planck constant, n that is number of orbits. म्हणजे तो एका पर्टिक्युलर ऑर्बिट मध्येच रिव्हॉल्व होतो. कुठपर्यंत? जोपर्यंत तो एनर्जी रेडिएट करत नाही तोपर्यंत. Electron can revolve only in those particular orbits without radiating energy in which its angular momentum is integral multiple of h divided by 2 pi. Third, about origin of spectral lines. Spectral lines. Third postulate, origin of spectral lines. Electron can radiate energy only when it jumps from higher orbit to lower orbit. Electron can radiate energy. इलेक्ट्रॉन हित काय म्हणतोय? विदाउट रॅडिएटिंग एनर्जी. जोपर्यंत एनर्जी रॅडिएट करत नाही तोपर्यंत एका पर्टिक्युलर ऑर्बिटमध्येच. जोपर्यंत इलेक्ट्रॉन एनर्जी रॅडिएट करत नाही तोपर्यंत एका पर्टिक्युलर ऑर्बिटमध्येच. पण आता काय आपण म्हणतोय? इलेक्ट्रॉन कॅन रॅडिएट्स एनर्जी. इलेक्ट्रॉन कॅन रॅडिएट्स एनर्जी ओनली व्हेन it jumps from a higher energy level to lower energy level. Electron can radiate energy in the form of photon energy h mu only when it jumps from higher energy orbit to lower energy orbit and is equal to difference between energy levels of two orbits. समजा या ऑर्बिटची एनर्जी आहे समजा E1, या ऑर्बिटची एनर्जी आहे E2. मग या ऑर्बिटवरून या ऑर्बिटमध्ये ज्यावेळेस तो जंप होतो त्यावेळी तो एनर्जी रॅडिएट करतो. किती? डिफरन्स बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स, दॅट इज E1 minus E2 which is equal to energy radiated which is equal to photon energy h mu. थर्ड पॉस्टुलेट बघा काय सांगितलं. इलेक्ट्रॉन can radiates energy. Electron can radiates energy only when it jumps from higher energy level to lower energy level in the form of photon energy h mu, which is equal to difference between energy levels of two orbits. 3 postulates आहेत. Bohr's theory of hydrogen atom. 3 postulates आहेत. पहिलं about circular orbit. In atom, negatively charged electron revolves in circular orbit around positively charged nucleus. The necessary centripetal force for its circular motion is provided by electrostatic force. Second, electron can revolve
without radiating energy only in those particular orbits for which its angular momentum is equal to integral multiple of h divided by 2 pi. And third, electron can radiate energy. Electron energy radiate करतो कधी when it jumps from higher energy level to lower energy level, and this energy is radiated in the form of photon energy, which is equal to difference between energy levels of two orbits. This is Bohr's theory of hydrogen atom. आता याच्या आधारे आपल्याला काय करायचंय, एक्सप्रेशन तयार करतोय रेडियस ऑफ बोर BOHR ऑर्बिट, radius of Bohr orbit. See, consider an electron revolves in circular orbit around positively charged nucleus. Consider an electron revolves in circular orbit around positively charged nucleus. Let m mass of electron, e charge on electron, r that is radius of orbit, phi that is linear velocity of electron, m mass of electron, e charge on electron, r radius of orbit, phi linear velocity of electron. Then by first postulate of Bohr's theory, what is first postulate? That is necessary centripetal force is provided by electrostatic force, that is centripetal force is equal to electrostatic force. Centripetal force is equal to electrostatic force, and therefore centripetal force mv square by r is equal to electrostatic force 1 divided by 4 pi epsilon naught into e square divided by r square, where z that is atomic number. Atomic number means number of electrons or number of protons. Z that is atomic number. Centripetal force is equal to electrostatic force. ह्या r ला हार कॅन्सल, therefore phi square is equal to हा m खाली आला इथं तर 1 divided by 4 pi epsilon naught into z e square divided by m r. एकार कॅन्सल, हा m इथं खाली आला. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इथं काय केलं आपण, फर्स्ट पॉस्युलेट वापरलं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्युलेट, the necessary centripetal force is provided by electrostatic force phi square तयार केला. Now by second postulate, what is second postulate? That is electron can revolve without radiating energy only in those particular orbits for which its angular momentum is equal to integral multiple of h divided by 2 pi. That is angular momentum is equal to integral multiple of h divided by 2 pi. Angular momentum L is equal to I omega. I moment of inertia, mass into distance square, omega that is phi divided by r. एकारला एकार कॅन्सल, म्हणजेच अँग्युलर मोमेंटम m r phi, therefore m phi r is equal to n into h divided by 2 pi.
angular momentum m/r L is equal to I omega I mr square omega phi by r एकाला एका कॅन्सल m phi r राहिलं. ह्या दोघाला खाली या स्क्वेअर करा. therefore phi square is equal to स्क्वेअर करतोय n square h square divided by 4 pi square याचा स्क्वेअर याचा स्क्वेअर याचा स्क्वेअर आणि याचा स्क्वेअर खाली आणा. इथं m square r square. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इथं आपण काय केलं अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू हे दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर केला m आणि r स्क्वेअर करून त्याला खाली घेतला. फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2 हिथं v स्क्वेअर आहे हिथं v स्क्वेअर आहे. याचा अर्थ हे इज इक्वल टू हे असलं पाहिजे. we get 1 divided by 4 pi epsilon into shade e square divided by इथं आहे mr इज इक्वल टू हा भाग घेतला. आता हा भाग इथं आला n square h square divided by 4 pi square into m square r square. From equation 1 and 2 this part is equal to this part आपण कसे करतोय. जातील त्या टर्म घालवा. 4 ला 4 कॅन्सल एका पायला 1 पाय कॅन्सल एका m ला 1 m कॅन्सल r ला r कॅन्सल राहिलं काय शिल्लक मग झेड ई स्क्वेअर डिवायडेड बाय इथं आहे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू n स्क्वेअर h स्क्वेअर डिवायडेड बाय पाय m r आता ह्या r ला इथं वरती घ्या ह्याला वरती घ्या आणि ह्याला खाली आणा. therefore r इज इक्वल टू r इथं आला इथं n स्क्वेअर h स्क्वेअर डिवायडेड बाय पाय m हे घेतलं एप्सिलॉन नॉट ला वरती घ्या आणि झेड ई स्क्वेअर खाली आणतोय झेड ई स्क्वेअर. इक्वेशन व्यवस्थित बघा. which can be written as r is equal to h square epsilon naught divided by pi m z e square into n square. इथे ह्या सर्व टर्म कॉन्स्टंट आहेत. as all these terms are constant, radius of Bohr orbit is directly proportional to square of principal quantum number. Radius of Bohr orbit is directly proportional to square of principal quantum number. आता हा जो कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू असते 13.6 त्याची व्हॅल्यू असते 0.53 एंगस्ट्रॉम युनिट. हा जो कॉन्स्टंट आहे समजा तो कॉन्स्टंट आहे आर नॉट त्याची व्हॅल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम युनिट. समजा ही व्हॅल्यू इथे घेतली तर मग आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वेअर. दिस इज अबाउट रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट. आर नॉट व्हॅल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम युनिट. नाव आता फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समजा आपण ही दोन इक्वेशन्स कन्सिडर केली. फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2 एलिमिनेटिंग आर
समजा आपण ह्या दोघातला आर काढून टाकला. ही दोन इक्वेशन आपण सॉल्व्ह करतोय. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, also from equations 1 and 2. आता आपल्याला हा आर काढून टाकायचा आहे. ह्यातला आर आपण काढून टाकला तर मग फी इज इक्वल टू, किंवा फार काय करा, इथं या इक्वेशन वरून फीची व्हॅल्यू किंवा आरची व्हॅल्यू तुम्हाला डायरेक्ट इथं भरता येईल. ह्या इक्वेशन वरून आरची व्हॅल्यू इथं भरतोय, इथं या इक्वेशन वरून वी गेट फी इज इक्वल टू झेड ई स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच into 1 divided by n. This is speed of electron or velocity of electron in nth orbit. Z, atomic number, E, charge on electron epsilon naught, permittivity of free space, H, Planck constant. This is about the radius of Bohr orbit. Okay. Now, energy of Bohr orbit. Energy of Bohr, Bohr orbit. Energy of Bohr orbit. See, in atom, electron revolves in circular orbit. Electron revolves in circular orbit around positively charged nucleus, and hence kinetic energy of electron. पहिला आपण काय करतोय, कायनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्टुलेट. आताच आपण इथं फर्स्ट पॉस्टुलेट पाहिले. The necessary centripetal force is equal to electrostatic force by first postulate. According to Bohr's first postulate, for circular motion of electron, the necessary centripetal force, therefore, mv square by r is equal to 1 divided by 4 pi epsilon into z e square divided by r square. ह्या r ला हा r कॅन्सल, दोन्ही बाजूला 1/2 न मल्टिप्लाय करा, therefore 1/2 mv स्क्वेअर. इथं 1/2 न मल्टिप्लाय करा, इथं 1/2 न मल्टिप्लाय करा, 1/8 pi epsilon into z e square divided by r. This is kinetic energy. Therefore, kinetic energy of electron 1 divided by 8 pi epsilon into z e square by r. Suppose this is our equation number 1. काय केलं आपण, फर्स्ट पॉस्टुलेट वापरतोय. What is about first postulate? For circular motion of electron, the necessary centripetal force is provided by electrostatic force. Means mv square by r is equal to this. त्यावरून काय केलं आपण, r घालवला, दोन्ही बाजूला 1/2 न मल्टिप्लाय केलं, ही झाली त्याची कायनेटिक एनर्जी. नाव पोटेन्शियल एनर्जी. As electron is in the field of nucleus, its potential energy is that is 1 divided by 4 pi epsilon into product of charges
E square by R. Here Z atomic number. As charge on electron is negative, we have to take minus sign. इथं बघा, potential energy as charge on electron is negative, its potential energy 1 by 4 pi epsilon naught into minus Z E square by R. Suppose this is our equation number 2. ही झाली kinetic energy, ही झाली potential energy, and therefore total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, and therefore total energy, kinetic energy 1 by 8 pi epsilon naught into Z E square by R minus, हे मायनस आहे आलं, Z E square by 4 pi epsilon naught into R. इथं 1 by 8 आहे, इथं 1 by 4 आहे. समजा इथं 2 न मल्टिप्लाय करून 2 न डिवाइड केलं तर इथं आलं -2. 1 - 2 म्हणजे -1. therefore E is equal to -1 divided by 8 pi epsilon naught into Z E square by R. काय केलं इथं 2 न मल्टिप्लाय करून 2 डिवाइड केलं, इथं आलं 8, इथं पण आलं 8. ह्या बाकी सर्व टर्म कॉन्स्टंट आहेत. इथं +1, इथं -2, 1 - 2 -1, हे जसं तसं. समजा आपण आर्च व्हॅल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, समजा आर्च व्हॅल्यू आपण इथं पुट केली, -1 divided by 8 pi epsilon naught into Z E square divided by value of R from this equation. काय आहे, H square epsilon naught divided by pi m Z E square into n square. या इक्वेशन वरून आपण काय करतोय, आर्च व्हॅल्यू, ह्या इक्वेशन आर्च व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट केली. काय काय जाते बघा, पायला पाय कॅन्सल, हा भाग वरती जाईल, म्हणजेच एनर्जी बिकम्स मायनस, हा भाग वरती जाईल, m Z square e raised to 4 divided by 8 epsilon naught square H square into 1 by n square. हे सिम्प्लिफाय केला, हा भाग वरती गेला. दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऍज ऑल दिस टर्म्स आर कॉन्स्टंट आणि याची व्हॅल्यू असते 13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. हा जो टोटल कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू असते 13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. अँड therefore E is equal to -13.6 into n square electron volt. This is energy of electron in nth orbit. For first orbit, energy E1 is equal to n ची व्हॅल्यू 1, 1 चा स्क्वेअर 1, -13.6 electron volt. For second orbit, n is equal to 2, 2 चा स्क्वेअर 4, -13.6 into 4, 4 × 24, 2, 4 × 12, 13, 14, 1, 4 × 4, 1, 5, -54.4 electron volt. Means -54.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट like this. म्हणजे या पद्धतीने तुम्हाला कोणत्याही ऑर्बिटची एनर्जी काढता येते.
This is energy of electron in nth orbit. म्हणजेच या एनर्जीनं इलेक्ट्रॉन बाउंड झाला असतो. एवढ्या एनर्जीनं तो इलेक्ट्रॉन बाउंड झाला असतो. नाव बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. The minimum energy required to make it free. समजा या ठिकाणी हा न्यूक्लियस आहे, हा समजा इलेक्ट्रॉन आहे. ह्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी आहे ई. म्हणजे या एनर्जीने हा इलेक्ट्रॉन याच्या बरोबर बाउंड झाला असतो. मग या इलेक्ट्रॉनला या ऑर्बिटमधून एस्केप करण्यासाठी, या ऑर्बिटमधून फ्री करण्यासाठी जेवढी एनर्जी लागते त्याला म्हणतात त्याची बाइंडिंग एनर्जी. The minimum energy required to make free electron from its orbit is called as binding energy. The minimum energy required to make free electron from its orbit is equal to total energy, and therefore binding energy is equal to, जेवढी त्याची टोटल एनर्जी असते तेवढीच बाइंडिंग एनर्जी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, that is m z square e raised to 4 divided by 8 epsilon naught square h square into 1 by n square. This is about binding energy of electron. Okay. म्हणजे आतापर्यंत आपण काय काय पाहिलं? बोर्स थिअरी ऑफ हायड्रोजन ॲटम, 3 पॉस्टुलेट, त्यानंतर रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट. रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट. फ्रॉम दिस इक्वेशन एनर्जी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. तर डिवाइडेड पाहिजे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट is inversely proportional to square of principal quantum number, like this. So the 4 divide करायचं, एक मिनिट, divided by 4, 4 डिवाइड केलं तर माइनस 4 त्रिक 12, 1 4 चौक 16 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सॉरी, डिवाइडेड बाय n स्क्वेअर आहे. मग जेवढी त्याची एनर्जी असते तेवढीच त्याची बाइंडिंग एनर्जी असते. बाइंडिंग एनर्जी means energy required to remove that electron from its orbit, which is equal to total energy of electron. Okay, this is about energy and radius of Bohr orbit. Next part on next period. Okay.